Okay, then major types of mutation. So firstly நம்ம பார்த்தோம், this is spontaneous mutation and an induced mutation. So a spontaneous mutation happens in the absence of mutagen. It happens suddenly itself, right? So அங்க வந்து mutagens தேவை கிடையாது, தானா நடக்கும். And induced சொல்லும்போது it happens because of the presence of mutagens or because of mutagens induces mutagenesis, that's what it's a induced. சரியா? So organism இருக்கு, and then we have mutagens. That induces mutagenesis. And these organism becomes mutants. சரியா? இது வந்து induced ஆயிடுச்சு, induced mutation. Spontaneous mutation வந்து organism இருக்கும், and by some reason they become mutant. So இங்க mutagens கிடையாது, no mutagens. சரியா? Okay, then based on cell type base பண்ணி somatic and germline, right? So somatic cells are non-reproductive cells or non-gametic cells, those cells which do not form gametes, okay, or body cells. சரியா? So somatic cells la mutation நடந்துச்சுன்னா they are somatic mutation, and those mutation occurs in non-reproductive cells, right? Liver cells, lung cells, kidney cells, any cells, right? So that we consider as somatic mutation. Germline mutation is the mutation that happens in the reproductive cells, you know, germinal epithelia, germinal epithelia. Right? And they go gametogenesis. To make gametes. So mutation வந்து இதுக்கு நடந்து வச்சுக்கோங்க, if some mutation happen. So in the gametes will be mutant gametes, right? Mutant gametes, and the mutant gametes ல இருந்து வர produce ஆகிற organisms இருக்கு இல்லையா, progeny, will be mutants. So the changes happen in the germinal epithelial cells brings the changes in the progeny. அதாவது ஒரு ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகும். ஜெர்ம்லைனில் நடந்துச்சுன்னா ஒரு ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷன் போகும். சொமாட்டிக்கில் நடந்துச்சுன்னா ஒரு ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷன் போகாது, அதே ஜெனரேஷனில் தான் இருக்கும். ஃபார் யாருக்காச்சும் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லிவரில் ஒரு செல்லில் வந்து மியூட்டேஷன் நடந்திருக்குன்னா இட் ஸ்டேஸ் வித் தேட் பர்சன் ஒன்லி. அது அவனோட குழந்தைக்கோ சரியா இல்லை பேரா குழந்தைக்கெல்லாம் போகாது, சன்ஸ் ஆர் கிராண்ட் சன்ஸ்க்கெல்லாம் போகாது. பட் இஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் இன் ஜெர்ம்லைன் எபித்தீலியா, சரியா, ஜெர்ம் செல்ஸில் நடந்துச்சுன்னா when the person will have a baby, that baby will have the mutation, and that baby will transfer the mutation to his baby, and so on. சரியா? ஸோ இது வந்து ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் ஃபாலோ பண்ணும். Generation to generation. Same applies for plant also. Okay, megaspore mother cells, right? Or microspores, pollen forming cells or ovum forming cells nadandhuchina, they also brings the changes. Seriya? So same thing applied for plant and animal, same system. Okay, then effect of mutation enna irkalam, loss of functions irkalam. Seriya? So loss of functions na or gene vande because of either deletion or addition of gene or nucleotide, they may lost the function, so function nadakama irkalam, right? And on the function, on the enzyme ude functions, for example it makes an enzyme, the enzyme ude function nadakalena, that will bring some changes. Seriya? So loss of functions. Suppose there is a gene, ஒரு ஏன்னு ஒரு ஜீன் இருக்கு, அந்த ஜீன் வந்து என்சைம் ஏ செய்து வச்சுக்கோங்க, enzyme A செய்து வச்சுக்கோங்க, and because of mutation there is gene A is mutated, so no A enzyme. So A enzyme mediated என்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்கும், though those will not happen.
metabolism depending on enzyme A will not take place. Okay, so இது ஒன்று இருக்கலாம். வேறு reduce normal function இருக்கலாம். reduce normal function சொல்லும்போது the functional ability of an enzyme or a protein may be lost, right? So full-fledged function பண்ணாது பண்ணும், but rate of metabolic path will be slow-ஆ இருக்கலாம். சரியா? that we will consider as hypo என்ன low, சரியா? morphic mutation. So there will be reduced normal function எவ்வளோ பண்ணுமோ அவ்வளோ பண்ணாது, குறைவாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். ஹைப்பர்மார்பிக், சரியா? அதிகமாக பண்ணும். ஹைப்பர் இல்லையா, அதிகமாக பண்ணும். எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு மேலே பண்ணும். that will also bring some changes, either that may be a positive change or may be a negative change. For example, just assume that there is some change happen in hemoglobin, and instead of carrying 4 oxygen molecule, it is carrying like 6 oxygen molecule. So என்ன ஆகும்? So more oxygen இருக்கும், ATP அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ணும், ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும். இல்லை மியூட்டேஷன், ரைட்டா? So it increases its ability. So இருக்கலாம். சரியா? So mutations that increases an activity of a gene, சரியா, that we consider as hypermorphic mutation. Then gain of functions சொல்லும்போது if a gene is active at incorrect time or in inappropriate cells. Important, incorrect time and inappropriate cell. ரெண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் தரேன். சரியா? For example, see, we have genes, all the genes in all the cells. That means genes வந்து 23 pairs of chromosomes இருக்கு இல்லையா? You already know that genes சொல்லும்போது genes is DNA condensed form of DNA is chromosome, and chromosomes, 23 pairs of chromosomes are located in all cells. That means if we talk about insulin, so insulin is secreted by pancreatic beta cells, but the gene for pancreatic beta cells you can also find in a neuron, right, in a lung cell, in a heart cell, in a kidney cell. So these cells also have the gene that can make insulin, right? But insulin has to be made by pancreatic beta cells. Point 1. Point 2, insulin உடைய செக்ரீஷனோ இல்லை ரிலீஸோ எப்போ நடக்கணும்னா when you feed, இல்லையா? நம்ம வந்து சாப்பிட்டு வந்து குளுக்கோஸ் ரைஸ் ஆகும்போது தான் அது ரிலீஸ் ஆகணும், ரைட்டா? அதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ ரிலீஸ் ஆனால் வந்து யூஸ் ஆர் அதோட எஃபெக்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இஃப் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் இன்கரெக்ட் டைம். யூ ஆர் ஹங்க்ரி அண்ட் சடன்லி வந்து இன்சுலின் வந்து ஸ்பைக் அப் ஆகுது, வந்து ரிலீஸ் ஆகுது வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும்? ஜென்ரலி வந்து மினிமம் பாடியில் பிளட் குளுக்கோஸ் வந்து 70 mg per deciliter இருக்கும். அண்ட் இஃப் இட் கோஸ் பிலோ தேட், ரைட்டா, இட் வில் கிரியேட் டெத் லைக் சிச்சுவேஷன், இல்லையா? டெத் லைக் சிச்சுவேஷன்னா குளுக்கோஸ் 0 ஆயிரும், இல்லையா? சடன்லி வந்து குளுக்கோஸ் வந்து கண்டினியூஸ்லி ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. குளுக்கோகான் இருக்குது, குளுக்கோகான் வந்து கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும், அண்ட் குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் வந்து வச்சுட்டு இருக்கும். பட் சடன்லி வந்து இன்சுலின் வந்து வித்தவுட் அ ரீசன் வந்து சடன்லி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா தோஸ் குளுக்கோஸ் வில் பி கன்சியூம், வில் கிரியேட் அ ஷாக். Point 1. Point 2 வந்து if insulin is produced by kidney cells, then think what about that? Our brain cells are producing insulin, right? So that will be a problem. So gain of function சொல்லும்போது if a gene is expressed in incorrect time and in inappropriate cells, that will be considered as gain of function.